Naam, so dakika kabisa mpenzi mtazamaji, karibu kote uliko unakotutegea taarifa zetu za Dira Hope TV. Basi ndio zaanza kwa sasa. Hiyo basi ni Jumamosi Machi 16. Mimi ni Dickens Luvanda, tayari kukufahamisha tuliyokupatia ama tuliyoyapa kipaumbele kwa ajili yako. Naam, safari ya kuwatambua wanawake wanaojishirikisha na masuala ya kubadili jamii kwa misingi bora imeng'oa nanga baada ya kuzinduliwa kwa tuzo za East Africa Women Excellence Awards. Tuzo hizo ambazo zimeandaliwa na shirika la BH Media Agency kwa ushirikiano na kampuni ya Hope Media zinalenga kuwatambua wanawake katika tasnia na nyanja mbalimbali ambao wanafanya mabadiliko chanya kote Afrika ya Mashariki. Na basi taarifa hiyo iliweza kuhudhuria hafla hiyo jana na kukuandalia ripoti ifuatayo. Katika kipindi cha miezi miwili ijayo kuanzia sasa, wanawake mbalimbali walioteuliwa wana kibarua cha kuwarai mashabiki na wafuasi wao katika juhudi za kupata ushindi kwenye tuzo za wanawake bora Afrika Mashariki almaarufu East Africa Women of Excellence Awards, hafla ambayo ilizinduliwa rasmi na askofu mkuu wa kanisa la Setam Kalisto Odede Ijumaa. Flora Mutahi, founder CEO Melvin's Tea. Carol Karuga, CEO, Kenya Private Sector Alliance, KEPSA. Annette Kimitei, MD, Senaka East Africa Limited. A round of applause for them, ladies and gentlemen. Tuzo hizo ambazo ni za kwanza na za kipekee kuwahi kufanyika nchini Kenya zimeandaliwa na shirika la Beacon of Hope BH Media kwa ushirikiano na kampuni ya Hope Media Kenya, ambacho basi ni kitengo cha habari cha kanisa la Christ the Answer Ministries Setam, na zinalenga kutambua wanawake katika nyanja za taaluma za kazi na biashara ambao wameonyesha uongozi wa kipekee, uvumbuzi na mshiko katika tasnia zao kote Afrika ya Mashariki. Lengo kuu la tuzo za wanawake bora Afrika ya Mashariki, kwa mujibu wa mwanzilishi mwenza wa BH Media Edgar Meshak na mkuu wa kitengo cha habari cha Hope Media Dismas Makanda, ni kutambua na kusherehekea mafanikio ya kipekee, uongozi na michango ya wanawake katika nyanja mbalimbali, ikiwa ni pamoja na biashara, siasa, elimu, sanaa na wanaharakati wa kijamii. Came up with the name East Africa is, as you've noticed, the conversations around our nations and our neighbors are leaning towards a more of a regional conversation rather than just a country conversation. So we are positioning this event to spur conversations not just in Kenya but across East Africa. And this journey began with a profound acknowledgement and a recognition that women who are seated before me, honorable, wonderful women, are not just merely contributors, but architects of East Africa history. Let's appreciate, gentlemen, let's appreciate all the women in the house tonight. So the origin and the ideation of this great idea looked at the pivotal role that women play, because as you all know, Africa's narrative is woven with a thread of courage, resilience, and unwavering commitment embodied by women across Africa. Women in particular have been silent architects in bringing about development, sacrificing and going above and beyond, but their efforts are rarely recognized. Today's event is just unveiling the nominees, but as we move forward, we want to be deliberate and to be able to cause a change in the spheres we operate as women. And therefore, I want to call on us that you have a platform where you can push your agenda. Can you imagine, out of the 26 million, we had only 10% of women and people whose lives have been transformed because they believe that God can use any person regardless of the gender. I was reading a story of one of renowned motivational speaker called Nick, the guy who does not have legs and arms. How many know that gentleman? He was in the country recently and we were privileged to host him in our station. And when I looked at that gentleman who has
spoken across the globe to many people. If the mother said this is a gentleman without legs and without hands, like we do in Kenya, and hide this person somewhere in a village, what would have happened? So when I see that gentleman, I see the power of a woman. A woman who stood and said, I'm not looking at the legs, I'm not looking at the arms, I'm looking at the potential that is inside. That's the power God has given to women. That you're able to design things that probably other gender are not able to design. And that's how God has wired us. Again, you find that there was a girl who said, I do not want money. If he was in Kenya, I don't know, he would have struggled to get a partner, but there's a girl who said, I want to be your wife. And that gentleman is married and can do basically everything, and he has children because there's a woman, a wife who affirmed him. There are men today who do not have a future because women have not affirmed them. There's a lot of power when women affirm men, boys around them. That's the power women carry, and we believe that we need to begin a discussion around this space. Not just a discussion that talks about what we see, but things of the heart. Huku kukiwa na vitengo 23 vya kugombaniwa, idadi ya washindani hawa wa kike ambao ni kutoka idara ya serikali na utumishi wa umma katika sekta binafsi, tasnia ya habari, sekta ya nishati, michezo, uchungaji, usafiri wa anga miongoni mwa mengine. Waanzilishi wa tuzo hizo wanalenga kukuza usawa wa jinsia na ushirikishwaji, msukumo na uwezeshaji. Usafiri wa angani miongoni mwa mengine. Waanzilishi wa tuzo hizo wanalenga kukuza usawa wa jinsia na ushirikishwaji, msukumo na uwezeshaji, ujenzi wa jamii na mshikamano, na pia kukuza mafanikio mema. God in his own wisdom has fashioned women in such a way that they can create something out of nothing. I think this is the space where women partner with God most, creating something out of nothing. And I'll tell you why I'm saying this. A very basic example is that a woman will take very minimal ingredients in her kitchen and make a delicious meal out of that, out of those few ingredients. On the contrary, a man will stand in front of a packed refrigerator, look inside and say, there is no food. And there is so much in there. But a woman doesn't need that much. She just needs very little to be able to achieve great things. That's the way God has wired us. These women of excellence are ordinary women with their doubts, with their fears, and with their weaknesses. But they see opportunities and take advantage of them. They have a sense of purpose. And these women are willing to embrace challenges that come with new territories. There are spaces where women have not been before, but we are getting there now. My sisters who are here, let's work together, not only to think about we women alone. We are forgetting our positions also as women. We have something that nobody have. We have more things that God gave us to support men and to support boys. Let's work together. Amen. Huku wapigaji kura wote wakitakiwa kutembelea tovuti ya East Africa Women of Excellence Awards ili kuwapigia kura washindani wanaoenzi. Mashindano ya tuzo hizo yatafikia kilele kwenye hafla maalum itakayowatuza washindi. And Mogore Njendo Architects Association of Kenya. In the next category, Healthcare Trailblazer of the Year. And the nominees are Dr. Dickens Luvanda, Dira ya Hope TV. Na kila laheri kwa wote walioteuliwa na wote watakao ng'ang'ania magombania tuzo hizo. Azma ya kiongozi wa upinzani humu nchini Raila Odinga
ya kuwania kiti cha uwenyekiti wa umoja ama baraza la umoja wa Afrika wa tume ya umoja wa Afrika ukipenda AUC, basi angalau basi amepata nafuu Raila Odinga baada ya baraza la umoja wa Afrika AUC kuamua kwamba kufanya kikao na kule Addis Ababa na kuondoa kikwazo cha swala la jinsia kwa wagombea. Na basi kwenye kikao hicho maalum kilichoandaliwa Ijumaa, uamuzi uliofikiwa ambao sasa utafanya Odinga kushusha pumzi, kwani mkuu wa mawaziri na waziri wa masuala ya kigeni Musalia Mudavadi amesema hitaji kwamba mwenyekiti ajaye wa AU awe mwanamke limeondolewa. Vile vile ilikubaliwa katika kikao hicho kwamba mwenyekiti mpya wa AUC awe ni wa kutoka Afrika Mashariki, japo kanda ya Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC haijaketi kuamua ni mgombea yupi atakayeungwa mkono. Uamuzi wa baraza la AU sasa ni sharti uidhinishwe na marais na viongozi wa nchi wanachama wa AU ambao basi ni wanachama 55. Tangu mwaka 2021 AU ilikuwa imeafikia makubaliano kwamba naibu na mwenyekiti wa AUC wawe wa jinsia tofauti. Jaji Mkuu Martha Koome ametambuliwa na kutuzwa kama kiongozi bora wa kike wa Afrika mwaka 2023 katika hafla iliyofanyika Ijumaa usiku jijini Addis Ababa, Uhabeshi. Tuzo hilo basi ni la kutambua uongozi wake kama jaji mkuu wa kwanza wa kike nchini Kenya, na vile vile mafanikio yake katika kuboresha upatikanaji wa haki, kukuza usawa wa kijinsia ndani ya mfumo wa masuala ya haki pamoja na taasisi na zinazohudumia maslahi ya wananchi wote. Na msonga mbele ni kwamba Rais William Ruto ameendeleza ziara yake katika kaunti ya Bomet, ambako baada ya kuzuru kaunti ya Kericho juma hili, Jumamosi amefika katika kaunti ya Bomet akiwa ameandamana na viongozi wa serikali yake Kenya Kwanza. Amedai kuwa uchumi umerudi sawa na kusema kuwa licha ya nyakati ngumu za kiuchumi, serikali iliendelea kuwa imara katika kufanya maamuzi sahihi, maamuzi aliyosema yamezaa matunda. Basi kulitokea kizaazaa ambapo gavana wa Bomet Hilary Barshok aliweza basi kukemewa na wakazi wa Bomet na kumlazimu Rais William Ruto kuingilia kati. Katika ziara ya kimaendeleo huko kaunti ya Bomet, Rais William Ruto amewahakikishia Wakenya kwamba uchumi wa taifa umeimarika na taifa liko imara. Alitaja kuimarika kwa hivi majuzi kwa shilingi ya Kenya dhidi ya dola na azimio la Eurobond ya dola bilioni 2, na kusema bei ya bidhaa za walaji kama vile unga na mahindi na mafuta imepungua kwa kiasi kikubwa, dalili za wazi za kuimarika kwa uchumi. Si ni kweli? Vile vile tuko na barabara zingine ambazo zimekwama hapa Bomet, kama ile ya daraja 6 kwenda kule Siongiroi kupitia Chebole. Hiyo barabara imeharibika, na nishamwambia waziri hiyo barabara turudie tena tutengeneze. Barabara zile zingine za kule Konoin vile vile zimeharibika pia, hizo barabara zote tutarudia, ndio tuhakikishe ya kwamba tuko na usafiri ya kutosha. Mimi nataka nishukuru wabunge wako hapa. Katika mpango yetu sisi tunataka sasa mwaka huu tuweke bilioni 100 ya kutengeneza hizi barabara zetu katika Kenya, kwa sababu barabara ni ya muhimu kwa usafiri, kwa mambo ya uchumi, kusaidia wananchi kufikisha mazao yao sokoni, na tuhakikisha kwamba tunazalisha mambo ya uchumi ya taifa letu la Kenya. Rais alizungumza hayo akizindua barabara ya Longisa kuelekea Sigore Chebunyo, eneo bunge la Chebalungu. Akiangazia mradi wa kusambaza umeme mashinani, Rais alisema serikali imetenga shilingi bilioni 49 kuafikia hilo, na katika kaunti ya Bomet nyumba 12,000 zitasambaziwa stima. Tumekubaliana ya kwamba hatutaki mtu tena auze shamba, auze ng'ombe, auze mali ati anaenda kulipa bili ya hospitali.
Tunataka bili ya hospitali ilipwe na bima ambayo inasimamiwa na serikali ya Kenya. Tunaelewana jameni? Tumesema ile nyinyi watu ambao mnalipa shilingi 500 na mapato yenu iko chini, tutawapunguzia ikuje 300. Na wewe hasla ambaye huna kabisa uwezo ya kulipa hata hiyo 300, tutakulipia kama serikali ya Kenya. Lakini wewe kama uko na uwezo usijifanye ati huko hauna uwezo. Tunajua, tutapima vizuri. Ama namna gani? So yule ambaye hana uwezo tutamlipia. Kwa upande wake, naibu rais Rigathi Gachagua amewaomba Wakenya kuwa wavumilivu kwa serikali wanapoendelea kufanikisha ajenda za maendeleo. Unajua rais aliingia pale akakuta matatizo mengi. Akakuta madeni mlolongo, deni ya 9.8 trillion. Mnajua trillion? Iko ingine ilikuwa inaitwa Eurobond, mnyama. Amelipa juzi. Sasa amepanga kazi, amepanga, imenyoroka, ako sasa hapa kusukuma maendeleo. Asukume mambo ya barabara, asukume mambo ya maji na kila kitu. Hata nyinyi lazima muonje, si ndio? Kwani mlikuwa mnapiga kura tu bure? Si lazima muonje? Wakati ya kuonja ni saa hii ama si saa hii? Mnataka muonje? So sisi tumekuja hapa na rais, tulikuwa Kericho na sasa ni kazi ambayo inaendelea, na mimi nikiwa pale na timu yetu ni kumsaidia, kumkinga, kumulinda na yeye atuongoze akiwa mbele. Rais alitangaza kuwa serikali inaunda njia mpya ya umeme kutoka Narok na Bomet hadi maeneo ya magharibi ya Nyanza ili kuondoa kutatizwa kwa umeme. Nikiripotia Dira ya Hope TV, langu jina ni Elias Wanjiru. Na mtazamaji, mbunge wa Chepalungu Victor Koech amemsihi Rais William Ruto kushughulikia ujenzi wa barabara za Bomet kwa manufaa ya wakazi. Hii ni baada ya Rais Ruto kuzuru kaunti hiyo kuzindua miradi ya maendeleo. Waziri wa barabara Kipchumba Murkomen akikiri kuwa barabara tele za Bomet zimeharibika mno. Murkomen na Koech walikiri kuwa wakazi hupitia masaibu wakati wa mvua, kwani madaraja pia yamesombwa na maji. Kwenda Chebunyo na siko kwenda Longisa. Nataka waamurishe huyu contractor siku ya leo aweze kufanya maintenance ahead of work, ndio wananchi waweze kupitia hiyo barabara vizuri. Tukimalizana na hizi Mheshimiwa Rais, hii ya Kiogong, tuende ile ya Chebole, kindly Mheshimiwa Rais, tukuje ya Kapkwen, Olbutio, Shongiroi, tufikishe mpaka Ndanai. Kwa mambo na barabara Mheshimiwa Rais, hii nchi yetu ya Chepalungu iko shida mingi sana wakati wa mvua. Nimepoteza kama madaraja 3. Mheshimiwa Rais, hawa watu walikusanyika siku moja wakatengeneza their borehole hapa Kapkesosio. Shida yao kubwa ni stima. Nimeenda kule Lake Victoria wakanipatia pesa kidogo kama 2 million. Haitoshi Mheshimiwa Rais. Waambie wanipatie 5 million tuwawekee sola iweze kupamba maji hapa Kapkesosio. Barabara hii yenye nilikuja Septemba mwaka jana, tulikuja kutembea na hawa injia yote. The most difficult thing, shida kubwa sana ya barabara hii ni kwamba watu wa Chepalungu wako na mchanga mbaya sana, Your Excellency. Hii mchanga ya black cotton soil ndio inafanya construction ikuwe ngumu. Mimi nakuomba Rais, nikikuja kwako uniongezee pesa kidogo, tuongeze hii area kidogo, Your Excellency. Mimi nimekaa na hawa viongozi hapa na hawa, Your Excellency, unaona barabara kutoka hapo Kapkwen iteremuke Olbutio iende pale Siongiroi. Your Excellency, tukifanya hiyo connection itasaidia kupeleka barabara hii iende mbele. Pia Your Excellency, hawa wananchi wanaomba tusimalizie hapa, tushike iteremuke iende Korkor, iende mpaka uko mahali inaitwa Kamkunji kwa upande wa Nyamira County, Your Excellency. Naam, tukiachana na Bomet ni kwamba kufuatia kuongezeka kwa visa vya unyanyasaji wa kijinsia nchini, viongozi wa kanisa wamewalaumu wazazi kwa kushindwa kutoa mwongozo na kuwa vielelezo vyema kwa watoto wao. Wakizungumza katika ibada ya kutoa shukrani katika kanisa la Thika Administration Police Chapel, eneo la Thika, kaunti ya Kiambu, viongozi hao wamewataka wazazi kuwajibika vilivyo katika jukumu lao la kuwalea watoto. Mwanahabari wetu Nicholas Kivite ametuandalia taarifa hiyo.
Wakiongozwa na Askofu Daktari Kipkoech Kibet, kasisi wa polisi wa utawala, zaidi ya viongozi 20 wa kanisa wamesema kuwa baadhi ya wazazi wamewatelekeza watoto wao na kuacha wafanya maamuzi ya maisha yao kibinafsi bila kujali madhara ya maamuzi hayo. Ni jukumu ya wazazi kulea watoto wao ili kwa tena katika njia nzuri, njia ya heshima. So mzazi anapolea kijana wake katika hiyo tabia ya kukisi na kuexpose mtoto wake katika tabia aina hiyo, ni hakika akiwa shuleni atahitaji kufanyiwa hivyo ama afanye hivyo, na inachangia kupoteza watoto wengine, inachangia cases mingi ya kufanya maovu, kwa sababu chanzo cha kila kitu ni jamii. Turudi kwenye jamii yetu, kama vile Mungu aliumba jamii na akaibariki na akatupea jukumu tuweze kusimama kila na wakati katika maonyo. Viongozi hao wakizungumza leo katika ibada ya kutoa shukrani katika kanisa la Dickens Administration Police Chapel wamesema kuwa kutokana na ujio wa mitandao ya kijamii, wazazi wanapaswa kuwa makini na jinsi watoto wao wanatumia mitandao hiyo ili kuwaepusha na uwezekano wa kuiga tabia mbaya zinazoonyeshwa kwenye mitandao hiyo. Kwa upande wake, kasisi Masiwanjiru wa kanisa la PCA parokia ya Theta amelalamikia ongezeko la visa vya ushoga na mimba za utotoni nchini, huku akidai kuwa hii ni kutokana na tabia ambazo watoto wanaziona kutoka kwa wazazi wao na kuishia kuzifanya wakiwa shuleni na nje ya shule. Mwingine ndio unaona tuko na very high cases za homosexuality, lesbianism, kwa sababu huyu mtoto amelelewa akijua mom can kiss me. Hata kama mimi ni kijana, my dad can kiss me. Mimi nikiwa msichana, my mom can kiss me. Na hiyo mambo wakati inaendelea hivyo, wakati ambao wao watoto wanaendelea kukua na wanafanya hivyo watoto wakiwa shule, wanaona as if it's an acceptable behavior. Kwa hivyo wanaendelea wakifanya hivyo, na ndio unaona hizi mambo zinaenda na zinatokea. Unapata ya kwamba kuna lesbianism, kuna homosexuality, kuna mambo kama hiyo, na wakati ambao unaambia mtoto it is too late. Kwa hivyo ni vizuri tukiwa wazazi tukue watu ambao wako na mfano mwema kwa watoto wetu. Kama tuna viongozi hao aidha wametoa wito kwa washikadau wote kufanya kazi kwa ukaribu ili kukomesha vitendo hivyo ili kuokoa kizazi. Nikiripotia Dira, mimi ni Nicholas Kivite. Naam, tukiachana na ya Kiambu na malezi, tuende kule Bungoma ambapo mbunge wa Bumula Wamboka Wanami anadai kuwa anaendelea kupokea vitisho kutoka kwa baadhi ya watu serikalini kufuatia matamshi yake wakati Rais William Ruto alipozuru kiwanda cha sukari cha Nzoia kwenye ziara yake hivi karibuni Bungoma. Mbunge huyo anayeegemea mrengo wa Azimio One Kenya alihutubia wakazi Bumula wakati wa uzinduzi wa ufadhili wa shilingi milioni 52 za basari kutoka katika hazina ya CDF, alikosema kwamba serikali ya Kenya Kwanza inaendelea kuhujumu raia kwa ushuru uliokithiri. Watu wakasema wameitwa Nairobi mkutano. Mimi nikasema Mheshimiwa Rais, State House yendi, tukutane kwa ground, tukutane Nzoia. Ando hapa Wamboka umri were chana kwa bandu befo bifuba ndo murukiwe sibala ili nali nakosa humu wala ndi Nzoia itotira kutawe nakosa. Kutoka hapo nyinyi ni watu wangu, embo kipira machinjoni na yole engo ne hulumu nendi mubandu base omundu ndo masabungali sakalikario. Hiyo maneno imeniandama sana, wamenitishia sana kwa mambo mingi. Sema Wamboka will deal with you. Wamboka sema sawa, kama ni kwa sababu ya watu wangu mimi sitakosa kukosoa serikali, na mimi situkani mtu. Kwa siasa yangu mimi sijawahi kutukana mtu. Rais Ruto ni rafiki yangu, nimetembea na yeye sana, I wish him well, but I must protect the interests of my people. Na mimi kama kuna mtu anafikiria atatisha mimi ni wache, ndio nitakuwa mbaya zaidi. Watu wangu, niendelee ama nisiendelee? Mtazamaji, mkewe naibu wa rais mchungaji Dorcas Rigathi amesema kwamba hata koma kuendelea kushughulikia maslahi ya watoto wa kiume humu nchini
njia mojawapo ikiwa ni kukuza talanta zao katika michezo. Akizungumza katika uwanja wa michezo wa Nanyuki, kaunti ya Laikipia, Berigathi amesema kwamba watoto wa kiume, alidokeza kwamba watoto wa kiume kupitia michezo wanapaswa kupata fursa ya kujinasua kutoka kwa ushawishi mbaya. Basi taarifa hiyo, mpenzi mtazamaji, yatufungia jamvi la Dira TV jioni ya leo, na nikisema kwamba shukran tele kwa kuwa hadhira yangu na kwa kunipa muda na sikio lako. Mimi ni Dickens Luvanda nikikutakia alamsiki na kwaheri ya kuonana tena.